परम ज्ञान की ज्योति जगाओ, करो दूर अंधकार अज्ञान, परम ज्ञान की ज्योति जगाओ, दे दो वरदान सुबुद्धि का, जीवन हमारा अमर बनाओ, दे दो वरदान सुबुद्धि का, जीवन हमारा अमर बनाओ, हे गजानना। हे जगत गुरु हे जगनायक, भव सागर से पार करो, हे जगत गुरु हे जगनायक, भव सागर से पार करो, दे दो पवित्रता मातृ प्रेम की, आज हमारा उद्धार करो, दे दो पवित्रता मातृ प्रेम की, आज हमारा उद्धार करो, हे गजानना हे गणनायक, दोष हमारे दूर करो, आत्मशक्ति का उत्थान करो, अहंकार को दूर करो, हे गजानना हे गणनायक, दोष हमारे दूर करो, आत्मशक्ति का उत्थान करो, अहंकार को दूर करो, अहंकार को दूर करो, अहंकार को दूर करो, हे गजानना। జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమంకు హాజరైన సహోద్యోగులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. మన చిత్తాన్ని శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం యందు ఉంచుకుందాం. మన చేతుల్లో వచ్చే చైతన్యాన్ని గమనించుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమానికి మీ అనుమతిని ప్రసాదించుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ గారికి ప్రణామం చేసుకొని కుండల్ని ఉత్థానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. మన చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం.
శ్రీ మాతాజీ, మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. మీ యొక్క ప్రేమతో మా హృదయాన్ని విశాలంగా, నిర్మలంగా, శుద్ధంగా చేయుము తల్లి. మాకు ధ్యానానికి కావలసిన స్థిర చిత్తాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. మూడు మహామంత్రములు మరియు గణేష్ మంత్రం తీసుకున్నాం. జై శ్రీ మాతాజీ. మన రెండు అరచేతులను భూమాత మీద ఉంచుకుందాం. అమ్మా భూమాత, మా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిలో ఎదురయ్యే అన్ని ఆటంకాలను మీలోనికి తీసుకొనుము తల్లి. మాకు కావలసినవన్నీ సమకూరుస్తున్నందుకు ఇవే మా యొక్క ధన్యవాదములు తల్లి.
ప్రతినిత్యము మా పాదాలను అవసరాల నిమిత్తం మీకు తాకిస్తున్నందుకు మమ్మల్ని క్షమించుము తల్లి. మీ గుణాలైన ఓర్పును మరియు సహనాన్ని మాకు ప్రసాదించుము తల్లి. శ్రీ ఆదిభూమాత మంత్రం తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిభూమాత సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకొని కుడి చేతిని భూమాత మీదే ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా అందరి యొక్క ఇడానాడిలో ఉన్నటువంటి అన్ని దోషాలను మరియు బాధలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి. మా ఇడానాడి అందు శ్రీ మహాకాళి మరియు శ్రీ భైరవనాథ్ శక్తిని జాగృతి చేయుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని ఇడానాడి అందు మరియు సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం. మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకొని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా అందరి యొక్క పింగళా నాడిలో ఉన్నటువంటి అన్ని దోషాలను, అహంకారం, అధిక వేడిని, అధిక ఆలోచనలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి. మా యొక్క పింగళా నాడి యందు శ్రీ మహాసరస్వతి మరియు శ్రీ హనుమాన్ శక్తులను జాగృతి చేయుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని పింగళా నాడి యందు మరియు సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం.
మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాం. మన చిత్తాన్ని సుషుమ్నా నాడి అందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మమ్మల్ని వర్తమానంలో ఉంచుము తల్లి. మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించుము తల్లి. మా సుషుమ్నా నాడి అందు శ్రీ మహాలక్ష్మి మరియు శ్రీ గణేష శక్తుల్ని జాగృతి చేయుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని మధ్యమూలాధార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క మూలాధార చక్రం యందు శ్రీ గణేశుని లక్షణాలైనటువంటి అమాయకత్వాన్ని, పవిత్రతను, విచక్షణ జ్ఞానాన్ని, వినయ వినమ్రతలను ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క స్వాదిష్టాన చక్రం యందు శుద్ధమైన సృజనాత్మక శక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మాలో ఉన్న అన్ని ఆలోచనలను మరియు అనుమానాలను తొలగించి మాకు అంతర్గత శాంతిని ప్రసాదించుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీరే అంతా చేయునది మరియు అనుభవించున్నది. మేము చేయునది ఏమీ లేదు తల్లి. మాకు శుద్ధ విద్యను ప్రసాదించుము తల్లి. స్వాదిష్టాన చక్రం యందే మన చిత్తాన్ని ఉంచుకొని శ్రీ సరస్వతి స్తోత్రాన్ని విందాం. सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा
श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मवक्त्रका शिवानुजा पुस्तकभृत् ज्ञानमुद्रा रमापरा कामरूपा महाविद्या महापातकनाशिनी महाश्रया मालिनी च महाभोगा महाभुजा महाभागा महोत्साहा दिव्यांगा सुरवन्दिता महाकाली महापाशा महाकारा महाङ्कुशा पीता च विमला विश्वा विद्युन्माला च वैष्णवी चन्द्रिका चन्द्रवदना चन्द्रलेखा विभूषिता सावित्री सुरसा देवी दिव्यालङ्कारभूषिता वाग्देवी वसुधा तीव्रा स्वाधिष्ठाननिवासिनी महाबला भोगदा भारती भामा गोविन्दा गोमती शिवा जटिला विन्ध्यवासा विन्ध्याचलविराजिता चण्डिका वीणावादिनी ब्राह्मी ब्रह्मज्ञानैकसाधना सौदामिनी सुधामूर्तिः सुभद्रासुरपूजिता सुवासिनी सुनासा च विनिद्रा पद्मलोचना विद्यारूपा विशालाक्षी ब्रह्मजाया महाफला त्रयीमूर्ति त्रिकालज्ञा त्रिगुणा शास्त्ररूपिणी शुम्भासुरप्रमथिनी च शुभदा च स्वरात्मिका रक्तबीजनिहन्त्री च चामुण्डा चाम्बिका तथा सर्व अज्ञाननाशिनी च धूम्रलोचनमर्दना सर्वदेवस्तुता सौम्या सुरासुरनमस्कृता कालरात्रि कलाधारा रूपसौभाग्यदायिनी शारदा च वरारोहा वाराही वारिजासना चित्राम्बरा चित्रगन्धा चित्रमाल्यविभूषिता कान्ता कामप्रदा वन्द्या विद्याधरसुपूजिता श्वेतासना नीलभुजा चतुर्वर्गफलप्रदा चतुराननसाम्राज्या रक्तमध्या निरञ्जना हंसासना नीलजङ्घा ब्रह्मा विष्णुशिवात्मिका एवं सरस्वती देव्या नाम्नामष्टोत्तरं शतम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। జై శ్రీ మాతాజీ. మన చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా పైకి తీసుకువెళ్ళి సహస్రార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరచుము తల్లి.
మాకు నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించుము తల్లి. కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇదే స్థితిలో శ్రీ మాతాజీ గారి అమృతవాణిని విందాం. Even now, I will be surprised, 50% people write letters to me. Mother, I am still possessed. I have worked with lemon and chilies. I am coming to you for this and that. It's very low grade business, I think. Even after so many years, if you are possessed, then I think you should beat yourself every day 108 times. It's a very low grade behavior, I personally think, that after your mother has worked so hard with you, still you are just the same, coming back with the horrible idea of bringing all kinds of problems to your mother. That means you are not looking after your child. Now, in Sahaja Yoga, it's not a child which is an individual child you have to look after. This is one should understand. This is where we miss very much, especially by the intellectuals. They think it is their own child which should be all right. Doesn't matter about others' children. Or doesn't matter if you have connection with others or not. It's very common. Because inner rationality gives them that sense. Oh, my spirits are all right, my vibrations are all right. So it's all right if I do not go to puja, or if I do not go to any collective thing, or if I do not support in any collective work, or if I do not take any responsibility of Sahaja Yoga. Because once you become collective, you take responsibility. So you are over-satisfied with yourself. That is good, that I need not take up any responsibility. All the Sahaja Yogis are bad, or some of them are bad, and nothing to do with them, and this is that and that and that. But in Sahaja Yoga, as it is, the motherhood is universal. Because if you are the nose, say, then somebody is the eye. If you are the ears, somebody is the lips. So, it is essential for you to understand that anybody who is a Sahaja Yogi is in trouble, you are in trouble.
is threat to your growth. It is a threat to your growth because it's the whole that is growing. Of course, those who are absolutely useless will be thrown away gradually. That's what mother does. They can be thrown away absolutely so much far away that they will never return. But you don't have to worry about such people. They will be thrown away. They will be given some chances, some more credits will be given, some graces will be given. But ultimately they will be thrown away. So you don't have to worry. But you must worry about the whole. And you have to take up the responsibility. Those who do not take up the responsibility are not the people who are yet matured. They are child. That's the spirit. Every type of responsibility that you can take, think of what responsibilities you can take. That is why most of us have bad Vishuddhis, because we do not take the responsibilities. And whatever responsibility we do take, we have to be much, much, much more responsible than ordinary government servants are. Sometimes we hear from one ear and throw it away from the same. Don't even allow it to come into the head. So one has to understand that the child is your responsibility. You have to look after the child. And the whole is also your responsibility. Now, how to establish the connection between your spirit, or keep the connection on between the spirit and the womb or the kundalini, is the biggest problem that we all face. That our connections are very loose, and that's why this kundalini cannot look after the spirit. I wonder if you have noticed one thing in Sahaja Yoga, that you can maneuver the kundalini but not the spirit. You can raise your hand, the kundalini will move. You can maneuver it. You can give it a bandhan, it will go round and round and round. But what about the spirit? You cannot maneuver it. There is only one mantra to awaken the spirit, in the sense that to please him, you have to say, you are the spirit. But you cannot maneuver it. You have to bring in kundalini to look after it. You have to take kundalini there, to the heart, so that this child, which is the little offspring just now, has to be carefully developed and mature. So on both the sides of men or women, we have to understand that if you are a man and if you are a dominating man, it's all right. But if you are a woman and if you are dominating, then it's a difficult thing for Sahaja Yoga to cure, because you have lost your quality of being a woman. At least you have to be a woman to begin with. If you are not even a woman, then what can you do with these third persons who are neither man nor woman? Now the men, when they are dominating, they have to understand that they have to be compassionate. They have to be kind. They have to be considerate, but never subservient. Never subservient. This is, one should understand that you should not be subservient. Now the women, what they have to be, is to be great, large, receptive, receiving and nourishing all that. Now the way husbands are told sometimes in this West, I'm shocked. Like say this, Mr. X, you haven't done this. X, you haven't done that. How have you put this? Do this, do that, do that. This is not a woman's way of doing it. It's absolutely wrong that to do.
to tell him to do something. You are becoming a manly. And then we lose completely the power of giving that nourishment of a woman's love, which is the power of a woman, which women don't understand. I'll tell you a simple example. My own granddaughter, she wants to be an air hostess all the time. She said, you must have also thought of being an air hostess. I said, why? What is so great about air hostess? She says, oh, that's the only time you can give food to someone. You see, a natural instinct of a mother that let me see them eat, you see. They don't eat themselves, they want others to eat. But this is not in the conception of the Western women. I tell you, they can't understand this. Why? I have done this, so why not he does this? It's your privilege to do these things properly, in a proper way. But supposing somebody is a very good mechanic, the woman will also become a mechanic. I'll do the mechanical things. She is not there for doing mechanical work. She is there for the mechanics of the emotions. On the contrary, she just does the other way round. Like a man comes home, she goes on ordering. You have put that right. Why did you spoil my carpet? Why did you do this? Clean it up. Get that thing. Do that. All his mechanics of emotions are finished. Once his mechanics of emotions are finished, he is useless and you are useless as it is. And men also should not do their jobs. Let them do their own jobs. I think this is one of the biggest problems of the West today. That men are neither men and women are not women. I find the qualities so horrid that I don't know how to deal with the mixtures. You must understand this very simple thing in life, that if you are a hybrid stuff, you can't have the quality of a Sahaja. Okay? If you mix it up, it's a very funny thing, isn't it? So a woman must try to be a woman and man must try to be a man. Now see what is the situation of a man as a masculine effect on the development of consciousness. So, as a manliness was expressed, we have developed science. We have developed all this knowledge, all these things which are outside. Now everything is ready. Now the woman has to come up. I mean, I'm saying in a very abstract way, don't think of the women, but you can say the feminine nature has to rise now. Now everything is ready, it has to just spark. All the chakras are ready, now awaken the Kundalini. Kundalini is as important as the other chakras are. So now awaken the Kundalini. Now Kundalini's behavior and mode of action is very different from the mode of action of the chakras. If the Kundalini becomes the chakras and chakras become the Kundalini, how will you manage Sahaja Yoga? But we must assume our own nature in all dignity and in all pride, not to feel any way lower down. Because a man sits on a horse, a woman wants to sit on a horse. What is the need for a woman to sit on a horse? I can't understand. Here all the women are sitting on a horse. They'll become like horses. Already I think half of your royal family looks like horses. Don't they? I think so. Their faces look like horses. See, so there is no need for women to do all the things that men have already done. Say, for example, there's one personality of masculine personality that has to come and do certain job. Now you've done it. Alright, now the another personality has to do this job. Now see the situation of the divine also. Now the whole complication comes in that once a kind of a thing has been done, the another one that comes wants to do the same.
Do you follow my point? So the whole energy is completely wasted. The whole preparation has been made for this Aquarius age to come in, to bring in the Kundalini upward and to make the whole thing work out in such a way that the left and right meet and you all become ignited, enlightened. It was a question of our being sharing the whole job in a proper understanding. Now see how Mother Earth herself was created. It's also a very simple thing. First, the movement of the energy started flowing. Now this is a combined energy, alright? Then the combined energy went round and round and round like that. And when it consolidated, there was this big bang. So when big bang took place, now this is the manly work, I should say, in a way, manly style, because still the Mother Earth is not produced. So then these little fragments again went round and round. With the momentum, they became roundish. Out of them, the Mother Earth was selected for one job, not to do anything. You keep quiet now. All right. On the other Mother Earth, out of the water came the life. The carbon came in. Everybody helped there, and a human being was created. Then the men went round, improved their societies or whatever they have done to it, whatever was possible with their ego is done, finished now. Now they have done their job, see. Now they are on dole, we can say. Now the womb, or we can say the Kundalini, which has been waiting all these years, was resting, waiting for that time, isn't it? So we call it the blossom time has come now. At that time, the Kundalini has to rise and ignite in such a way that the completion of the whole work takes place. It's simple. Do you understand now? So there is no competition between men or women, but the style of work is different. If you understand that, then only this kind of a revolution will take place and not a rebellion. Actually, women are rebelling against men, and nonsense it is. I mean, it's such a headache that you create something, allow them to grow, and the another party comes which has to complete the job, starts rebelling. So the revolution has to take place. Now the revolution is only possible when we understand that what part is left out now to be done. Are you getting me all right? So that part is now realization, awakening of the Kundalini. For that, your feminine qualities are going to help you, not your masculine qualities. So aggressiveness must be given up by men. Also, because they are Sahaja Yogis now, they have to take feminine qualities, not of fighting. If women fight, they are not women. You see, women are told that you are useless, you are good for nothing. So now they are trying to show, no, we are also all right. If you have eaten one crow, we'll eat three. Now, the understanding and the wise perception would be such that what do we have to do now to change the mode and the style of our lives? What's wrong here? A turning point has come. Now the evolution is not rebellion at all by any chance. If it's a wrong idea people have. It's not rebellion. That you hit me and I hit you. Go on hitting each other like a pendulum you move. You see the movement of a pendulum. It's not like a boom. This thing. That today you are born as a Muslim, tomorrow you are born as a Jew. Then you are born as a Jew, then you are born as a Hindu. Then you are born as... It's not pendulum. It is spiral movement. So every time you achieve
in evolution, you are at a higher level than the before. You see, the movement is spiral. See my point? Now, to achieve the higher position in our whole being, what should we do? Is to understand that from this point to that point we have to rise. We have to rise in a way that we move in such a way that it is not in a pendulum way but in a spiral way. And to move spirally, you have to use another kind of force. Whatever you have used so far has to be endowed with another kind of force, and that's the feminine qualities of women. But where are the feminine women? They'll dress up like women, they'll try to be feminine and all that. That's not the way. From inside, from the heart, a feminine heart. Christ showed that in his life. He forgave. Only a woman can forgive, man cannot, because he's aggressive. How can he forgive? Krishna never forgave anyone. He used to kill. Right, royal fashion? Go. Alright? If you are so, alright. Done. He forgave to such an extent to show that he is now giving a turn to the spiral. And now a feminine quality has to be developed among human beings. But that doesn't mean that you start walking like women or developing waistlines. Because that's another stupidity. See. But to be motherly. Not to be fatherly, but to be motherly. That kindness, that gentleness should be in your behavior towards each other. Of course, this force also corrects. Sometimes also gets angry also. Mother also has to get angry sometimes, especially with people who never get all right with their behavior. She has to be shouting, punishing, and sometimes she also destroys. It's all right. But that is sometimes, not all the time. So, just now one has to accept that to be like the Mother Earth, we have to be forbearing. Dhara. Dharaiti sadhara. She is the sustenance of everything. She takes everything, the vibrations are sucked in. See, talk about her. And now for the first time after realization, you can give her back what you have got it from her. You can give vibrations to her trees that are created, you can make them beautiful. You can transform a flower into a more beautiful flower. Now whatever you have got from the Mother Earth, you can give because your Mother Earth is awakened within you. So you return her back everything that you got from her and give it to others. Generosity, the greatness of heart, nobility, forgiveness, love, affection, bearing everything for love. And for a mother to save her child, she'll starve herself. She'll do everything to save her child. Complete dedication she has for her child. That's a real mother. I mean, the kind of mothers you see these days, neither they are mothers nor women. But what I am saying, that's the real image of a mother is. And you have an image before you. So, this is what one has to develop now. Whether you are men or women, as Sahajogis, you must develop a new consciousness of affection, love and compassion. Getting angry, getting into a temper, shouting at people, screaming at people is not going to help us much. If you have to help the whole, the growth of the whole, try to make yourself a milder person. Be angry with yourself that you are losing tempers and you are so unkind to others. All the problems have come out of the overgrowth of the masculinity. Overgrowth. It reaches a certain point. You see, it's reached such a wretched point now that it has to come down.
But also femininity at a lower level without realization could be very, very small hearted, chicken hearted, could be all the time worried about her own child. That's what one has to change, is to have love and affection for every Sahaja, for every person. When it comes to fighting others, you are all one. But among yourselves, you can look after each other, tell them, say for example, something's paining in my nose here, I'll just try to rub it in the same way. But I won't try to cut my nose, will I? Or bang my nose, I won't. So the feeling that the other is myself, be kind and gentle, try to improve and help in that manner. I hope you have understood the whole thing. In a nutshell is that we have to change the whole mood. The radical change has to come in the society of Sahaja. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనంలోని కొన్ని విషయాలను తెలుగులో తెలుసుకుందాం. ఈ ప్రవచనాన్ని శ్రీ మాతాజీ గారు భూమాత పూజ సందర్భంగా 1983లో లండన్లో జరిగిన భూమాత పూజలో ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ ప్రవచనంలో శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. సహజ యోగంలో మీరు మీ యొక్క సొంత పిల్లవాని గురించి మాత్రమే ఆలోచించకూడదు. ఈ విషయం మనం అందరం విస్మరిస్తున్నాం, ప్రత్యేకించి మేధావి వర్గం. ఇది మనలో ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకోవాలి. కేవలం తమ సొంత శిశువు అంటే ఆత్మ మాత్రమే బాగుంటే చాలని వారు భావించకూడదు. అలా ఉంటే మీకు ఇతరులతో సంబంధం ఉందా లేదా అని కూడా పట్టించుకోవడం ఉండదు. ఇది సర్వసాధారణంగా జరిగే విషయం. ఎందుకంటే తార్కిక ఆలోచనలో వారికి నా ఆత్మ బాగానే ఉంది, నా చైతన్య తరంగములు చక్కగా ఉన్నాయి, ఇక పూజకు కానీ లేక సామూహిక సహజ కార్యక్రమాలకు కానీ వెళ్ళకపోయినా పర్వాలేదు, లేక ఏ సామూహిక పనిలో పాల్గొనకపోయినా ఏమవదు, లేక సహజ యోగమునకు సంబంధించి ఎటువంటి బాధ్యత వహించకపోయినా నాకు ఇబ్బంది ఉండదు అనే భావనలో ఉంటారు. అది సరికాదు. ఇప్పుడు మీ ఆత్మకు మరియు కుండలినికి మధ్య సంబంధమును స్థిరపరచుకొనడం లేక ఇదివరకే ఏర్పడిన సంధానమును కొనసాగించుకొనడం ఎలాగా అనేది మనందరికీ ఉన్న అతిపెద్ద సమస్య. ఎందుకంటే మన యొక్క సంధానములు దృఢంగా లేకుండా వదులుగా ఉండడం మూలంగా కుండలిని ఆత్మను జాగ్రత్తగా చూసుకోలేకపోతుంది. సహజ యోగంలో మీరు ఒక విషయం గమనించారో లేదో కానీ మీరు కుండలిని కదిలించవచ్చును, కానీ ఆత్మను కాదు. మీ యొక్క చేతిని పైకెత్తితే కుండలిని కదులుతుంది, దాన్ని మీరు కదిలించవచ్చును, దానికి బంధన ఇవ్వవచ్చును, అది చుట్టూ గుండ్రంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే మరి ఆత్మ మాట ఏమిటి? దానిని మీరు కదిలించలేరు. ఆత్మను మేల్కొల్పడానికి ఒకే ఒక మంత్రం ఉంది, అంటే దాన్ని తృప్తిపరచడానికి నేను ఆత్మను అని అనుకోవాలి. స్త్రీ పురుషుల తత్వాలను గమనించినట్లయితే మీరు పురుషుడై ఉండి ఆధిపత్యం చూపించేవారైతే పర్వాలేదు, కానీ మీరు స్త్రీ అయి ఉండి ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూ ఉంటే సహజయోగంలో మీరు ఇమడడం కష్టమవుతుంది. కారణం, స్త్రీ యొక్క సహజ గుణమును మీరు కోల్పోయారు. కనీసం మొదట్లో మీరు ఒక స్త్రీగా వ్యవహరించవలసి ఉంటుంది. మీరు కనీసం ఒక స్త్రీలాగా ప్రవర్తించకపోతే అటువంటి స్త్రీ స్త్రీ పురుషుడు కాని వారిలా ఎలా ఉంటారు? కాబట్టి ఒక స్త్రీలాగా ప్రవర్తించే ప్రయత్నం చేయాలి. అలాగే పురుషుడిలాగా. స్త్రీ పురుషుల మధ్య పోటీ లేదు, అయితే పనిచేసే విధానం భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ విషయం మీరు అర్థం చేసుకుంటే అది ఒక ప్రతిఘటన కాకుండా ఈ రకమైన పరివర్తన చోటు చేసుకుంటుంది. వాస్తవానికి స్త్రీలు మగవారిని ప్రతిఘటిస్తున్నారు. అది అర్థం లేనిది, అది ఎంతో తలనొప్పి తెచ్చిపెట్టే సంగతి. మీరు ఏదో ఒక కార్యమును మొదలు పెడతారు, దానిని అభివృద్ధి పరుస్తారు. ఆ పని పూర్తి చేయడానికి వేరెవరో వచ్చి దాన్ని ప్రతిఘటించడం మొదలు పెడతారు. కాబట్టి పరివర్తన లేక మార్పు జరగాలి. చేయడానికి మిగిలి ఉన్నది ఏమిటి అనేది మనకు స్పష్టం అయినప్పుడే ఆ మార్పు సాధ్యమవుతుంది. ఆ మిగిలి ఉన్న భాగమే ఆత్మ సాక్షాత్కారం, మన యొక్క కుండలిని జాగృతి. ఇందుకొరకు మీలోని స్త్రీతత్వ గుణములు దోహదపడతాయి, అంతేగాని పురుషతత్వ స్వభావములు కాదు. కాబట్టి పురుషులు దురుసుతనం విడిచిపెట్టాలి, ఎందుకంటే మీరిప్పుడు సహజ యోగులు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన పిమ్మట ప్రప్రథమంగా భూమాత నుండి పొందిన దాన్ని తిరిగి భూమాతకు ఇవ్వవచ్చును. భూమిపైన ఉండే వృక్షములకు మీరు చైతన్య తరంగములు ఇవ్వవచ్చును, వాటిని అందంగా చేయవచ్చును. ఒక సాధారణ పువ్వును మరింత అందమైన వాటిగా చేయవచ్చును. భూమాత నుండి పొందిన దాన్ని మీరిప్పుడు తిరిగి ఆమెకి ఇవ్వవచ్చును. కారణం ఏమంటే మీలో అంతర్గతంగా భూమాత ఇప్పుడు మేల్కొనబడింది. కాబట్టి ఆమె నుండి పొందిన దాన్ని, అంటే ఉదారతత్వము, హృదయ విశిష్టత, గొప్పతనం, క్షమాగుణం, ప్రేమ, వాత్సల్యం, ప్రేమ కొరకు సమస్తం భరించడం లాంటివి తిరిగి ఆమెకు మరియు ఇతరులకు మీరు ఇవ్వవచ్చును. ప్రతి ఒక్కరూ, మీరు స్త్రీలు లేక పురుషులైన, ఈ విధంగా
అభివృద్ధి సాధించాలి. సహజయోగులుగా మీరు అభిమానము, ప్రేమ, కారుణ్యముల యొక్క ఒక నూతన చైతన్యమును అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి. కోపగించడం, ఆవేశం, ఇతరుల మీద అరవడం, కేకలు వేయడం లాంటివి మీకు ఏ విధంగానూ సహాయపడలేవు. ఇతర సహజయోగులకు మీరు సహాయపడవలసి వస్తే, లేక సామూహికత యొక్క అభివృద్ధికి పడాలి అని భావిస్తే, మీరు వినయవంతులుగా అణుకువ కలిగి ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. మీ యొక్క ఆవేశంతో ఇతరుల మీద నిర్దయగా ఉన్నందుకు మిమ్మల్ని మీరు కోపగించుకోండి. ముందుగా మీరు అణుకువ మంచితనంతో ఉపశమనం కలిగించే వారిగా ఉండాలి. అందుకు తగిన మార్గములను, పద్ధతులను తెలుసుకోవాలి. అందుకు ఒక చక్కని విధానం ఉంది. సాయంత్రం పూట ఒక పుస్తకంలో ఈరోజు ఎన్ని పర్యాయంలో మధురంగా మాట్లాడాను అని రాసుకుంటూ ఉండాలి. అందుకు కొన్ని మంచి మాటలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, మీరు బాగున్నారా అని ప్రేమతో పలకరించారు. ఇది చాలా సులభ మనిషి మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనంలో మనకి వివరించారు. మన చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు జరిగిన ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మీ పవిత్ర పాదపద్మములకు సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, ప్రతినిత్యము మీ ప్రవచనాల ద్వారా మాకు ఆత్మ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తున్నందుకు ధన్యవాదములు తల్లి. మీరు బోధించిన అన్ని విషయాలను మా దైనందిన జీవితంలో మేము పాటించే విధంగా చేయము తల్లి. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో తెలిసి లేక తెలియక ఏమైనా తప్పులు జరిగి ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించుము తల్లి. ఈ ధ్యానాన్ని జరిపించినందుకు ఇవే మా యొక్క ధన్యవాదములు తల్లి. కోటి కోటి ప్రణామములు తల్లి. అనంత కోటి ప్రణామములు తల్లి. శ్రీ మాతాజీ గారికి ప్రణామం చేసుకొని కుండల్ని ఉత్తానపరుచుకొని బంధం తీసుకుంది. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ ప్రసారం అయిన తర్వాత ఈ రోజు ధ్యాన కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. తిరిగి రేపు ఇదే సమయానికి కలుసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ.
Mm-hmm.